지금 그냥 요 띄우는 거 들어본 볼게요. 예, 안녕하십니까. 아는 기계팀. 이게 왜냐면 노트북에 까면 되는데 노트북이 안 된다고 하니까. 아니면 자료를 USB에 담아가지고 저쪽에 잠깐 꼽아놓으면 되지 않나? 이렇게 하는 게 가장 좋죠. 아까 그게 안녕하십니까. 예. 오이티커 영업을 담당하고 있는 박창훈 차장이라고 합니다. 우선 이렇게 바쁘신데 귀한 시간 내주셔서 감사드리고요. 제가 노래방 간 뒤로 이렇게 마이크 잡아본 적이 없는데 이렇게 마이크 잡을 수 있는 또 기회를 주셔서 감사드립니다. 혹시 더 오실 분이 있으신가 해서 저희가 또 여기 준비하는 동안 잠깐 저희가 명함 교환하는 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다. 기존에 아시던 분은 뭐 안 주셔도 되고요. 새로 오신 분은 좀 명함을 주시면 저희가 잘 간직했다가 또 연락할 일 있으면 서로 연락하도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 잠시만 이렇게 명함 교환하는 시간 갖고 추후 진행하겠습니다. USB 저거 자료만 정리해주시면 자료 띄우고 하면서 소리를 들으면 그게 중요한 거고요. 조금만 자료만 내서 저희 처음 넣으면 제가 여기가 아니 여기 다 여기 그러면 제가 아니 좀 끝나고 해주십시오. 간만에 처음 하고 다음번에 인천대도 안 가고 이걸 아예 이제부터 좀 하루 전에 제가 오늘 그래 지금 잘하고 있어.
여기다 담고 여기다가 뚫은 다음에 여기다 그냥 작용하는 저기 작으면 끼워놓으면 되는데 이것도 분명하고 그쪽도 분명해서 여기 소리 나가니까 솔직히 이거 MCR 거 혹시 모르니까 just in case. So, shall we start? Yes. 이거 그러면 이거 여기서 일단 파일을 실행할까요? 네. 이게 파일을 실행하면 여기서 나오잖아요. 요거 지금 연결하신 거죠? 네. 이거 한번 여기 실행시켜 주시겠어요? 실행했는데 안 돼. 안 된다고요? 네. 이 상태는 요 실행했는데 왜 여기로 연결하신 거 아니에요? 노트북? 이걸 연결하나요? 이거 화면에 내려야 되나요? 네. 아, 이거 화면에? 여기? 일단 요거 2번이랑 연결되는 것 같은데? 2번. 저희가 지금 2번 HDMI2잖아. 이게 딱이네. 아니, 이거 지금 저희 쪽으로 나온 거 아닌가요? 이거 이거는 BJ. 그래요? BJ 코드. 그럼 저희 쪽 거랑 연결이 돼 있으면 HDMI로 연결하시는 거네요, 지금? 이거 뽑으신 거 같아요. 둘다 꽂았는데. 둘 다 꼽히지. 요거는 요거는 빼고 요게 지금 저희 거랑 연결인 거잖아요. 그럼 2번인데. 근데 7번 아니에요? 7번? 이거 맞네요. 요걸로 일단은 제가 이거 녹화는 이거 상관없이 근데 이거 그렇게 심하지. 이 상태하고 또 다르던데. 이게 CD가 이거 촬영 이거 하는데 여기 담는 여기다 꽂
네, 오래 기다려주셨습니다. 지금 좀 준비하느라고 좀 시간 드셨는데요. 1분 1분이 정말 시간당 아워가 10만 원 되는 걸로 알고 있는데 제가 죄송하고요. 아까 말씀드렸듯이 저는 영업을 담당하고 있고요. 오티커에. 그 다음에 지금 같이 오신 분은 어플리케이션 메이드 일본의 게이지상 전 세계 다 CVD 쪽의 어플리케이션을 담당하고 있습니다. 그래서 최근에 다른 OEM 궁금하신 사항이나 최근 트렌드 같은 걸 물어보시면은 전 세계 CVD 업체 다 하고 있는 일본 업체를 하고 있기 때문에 벤치마킹하는 데 좋을 것 같고요. 또 저희 정상호대라고 저희 엔지니어 담당하고 있습니다. 한국에 벌어지는 모든 엔지니어 툴링이라든지 아니면 라인테더라든지 품질 문제까지 다 이렇게 담당하고 있습니다. 그래서 상황에 질문 사항이나 궁금하신 사항 있으면 저를 통해서 아니면 정상호대나 아니면 KT상 바로 연락하시면 원하시는 답을 얻을 수 있을 것 같고요. 여기 계신 분 중에 많은 분들이 오이티커에 대해서 알고 계시는데 혹시라도 또 다 모르시는 분이 있으실 것 같아서 기존에 아는 분은 한번 확인해 보는 시간을 갖고요. 새로 이렇게 보신 분은 좀 한번 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이거 마치고 또 저희 CEO가 또 비디오 클립을 또 만들었는데 한글 자막으로 해가지고 글로벌 해석하게 보내준 게 있어요. 그거 간단하게 보시고 그다음에 저희 게이지상이 좀 세부적으로 디테일하게 CEO의 저희 슬링 솔루션에 대해서 얘기하고 마지막 시간에는 저희 또 툴 담당하고 있는 정상화대를 통해서요. 직접 여기 ELK ELK 툴을 직접 시험해 보도록 하겠습니다. 그래서 특별히 저희가 상대물이 있어서 시험한 건 아니고요. 여기 보시면은 지금 오프너가 있습니다. 그래서 지금 이 안에 오프너가 저희 그냥 파이프라고 생각하시고, 그다음에 고무라고 생각하시고 겉에는요. 그다음에 여기 보시면 이어 프레임프를 직접 체결할 수 있게 했습니다. 그래서 개인당 한 번, 두 번 정도 체결하면은 개인 오프너가 이렇게 생깁니다. 그래서 가실 때 체결하시고 저희 볼펜이랑 이렇게 체결하시면 오늘 오신 세미나 목적을 목적을 달성할 수 있을 것 같아요. 나중에 이렇게 오프너하고 볼펜하고 체결하시고 그다음에 또 저희가 여기 지금 지난주에 저희가 코아쇼라고 한국에서 제일 큰 작업실 부품 전시회를 했었습니다. 홍도 컨벤션에서 거기서 저희가 CVD에 관련해서 저희 클램프마다 조립한 체결한 클램프 사양에 달려 있습니다. 가실 때 한 번씩 보시고 또 여기 보시면 직접 실물도 갖고 왔거든요. 그래서 가져가실 때 혹시 가실 때 가져가시면은 아까 말씀드렸듯이 오프너 하나, 그다음에 볼펜 하나, 그다음에 클램프 기념품 하나 가져가시면은 그래도 빈손으로 가지지는 않을 것 같습니다. 그래서 그렇게 참고해 주시고요. 먼저 간단하게 회사 소개도 하고 그다음에 클램프에 대해서 디테일하게 설명드리고 마지막에는 체결하는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 간단하게 회사 소개를 하면요. 저희는 회사 모토가 피스 오브 마인드입니다. 대부분 자동차 부품 회사들이 테크놀로지 이노베이션이라든지 아니면 생활 속의 기술이라든지 대부분 그런 건데 제가 처음 여기 오티커에 입사해가지고 피스 오브 마인드라고 해서 이게 무슨 말인지 잘 몰랐습니다. 근데 이제 나중에 들어보니 마음의 평화라고 마음의 평화라고 저희 고객들이 저희 플랜프를 써서 리키지 이슈가 안 나고 편안하게 지낼 수 있도록 하는 게 저희 회사 모토고요. 그리고 저희 오이티커라는 회사는 독일 회사, 저희는 스위스 회사인데 독일의 유명한 회사 보시라든지 이런 데처럼 사람 이름입니다. 오이티커도 저희 오이티커를 창업하신 어떤 창업주의 성함입니다. 그래서 지금은 저희 외손자께서 3대 외손자께서 지금 CEO를 하고 계시고요. 나중에 얼굴 보시겠지만 되게 젊습니다. 그렇게 오이티커는 저희 성함이라는 거를 알아주시면 좋겠고요. 예, 그다음에 요거는 저희 미션 스테이트먼트라고 해서 저희 사명입니다. 그래서 저희 크게 저희 5가지 큰 사명이 있는데 저희가 이 5가지 사명을 바탕으로 해서 고객들이 피스 오브 마인드, 그러니까 마음의 평안을 이렇게 이룬다라고 합니다. 그래서 저희는 크게 글로벌적인 그런 사업 미션 스테이트먼트가 있는데요. 저희가 회사는 좀 작지만 제품도 작고 글로벌적으로 13개 공장이 있습니다. 한국에는 이제 세븐 오피스가 있는데요. 가까운 곳에 천진의 공장이 있는데 28개 나라에 진출이 있고요.
13개의 공장이 있습니다. 전 세계적으로. 그다음에 저희는 그 오너 가족회사이기 때문에 단기간의 어떤 주주 이익이나 이런 것보다는 긴 안목으로 롱텀으로 어떤 사업 계획을 짜고 또 그 장기적 안목에서 비즈니스에 영위하는 그런 미션 스테이트먼트가 있습니다. 그리고 저희는 가족회사로서 1942년도에 한 76년 됐는데요. 그렇게 42년도에 저희가 창업해가지고 어떤 긴 관점으로 글로벌적인 시각으로 사업 운영하고 있고요. 릴라이벌이라 해서 저희가 1년에 한 9천만 대 정도 자동차가 생산된다고 하는데 저희 클램프랑 퀵커넥터랑 다 합쳐서 20억 개 정도 생산합니다. 1년에. 그래서 저희가 뭐 미래 뭐 AMS, 미래 오토모티브, 뭐 퀵커넥터, 클램프 다 사용하고 있고요. 전 세계 대부분의 OEM, 특히 독일차의 대부분의 OEM은 저희 제품을 쓰고 있습니다. 그래서 저희가 신뢰할 수 있는 제품을 공급하고 있고요. 에이지인데 저희가 뭐 고객들한테 신속하게 대응하려고 하고 있습니다. 근데 그렇게 안 되는 경우도 있지만은 저희가 프로토타입이나 테스트나 이런 거는 최대한 빨리, 그다음에 또 고객들이 새로운 매트리얼을 요청하는 경우에 최대한 빨리 대응하는 그런 에이질이라고 신속히 대응하는 거거든요. 그다음에 헌신적인 커뮤니티에서 저희가 360도 어프로치라 그래서 저희가 그 고객 밸리데이션이나 테스트나 아니면 그런 거에 대해서 헌신적으로 고객한테 대응하고 나머지는 저희가 70원을 이상 이어 클램프나 아니면 기타 클램프로 공급했기 때문에 클램프에 관해서는 저희가 어느 회사보다도 전문적인 그런 식견을 가지고 있고요. 또 저희가 또 이 이어 클램프를 발명한 것입니다. 저희 OT 창업주가요. 그런 전문적인 그 전문성을 가지고 이 5개의 미션 스테이트먼트를 가지고 고객 여러분께서 이렇게 피스업 마음의 평화를 이룰 수 있도록 그렇게 저희 사명을 5개 있습니다. 이거는 저희 글로벌 풋프린트인데요. 저희 본사는 스위스의 호응이라는 곳입니다. 본사는 스위스에 있고요. 그다음에 한국은 지금 여기 세일즈 오피스가 구로 디지털 단지에 있습니다. 서울에요. 그다음에 미국은 미시간주에 저희 공장이 있고요. 그다음에 퀵커넥터는 ONI라 해서 저희가 뉴욕주의 버팔로 근처에 퀵커넥터 공급하는 공장이 있습니다. 그렇게 전 세계적으로 아시아, EME라는 유럽, 그다음에 북미 이렇게 세 가지 정도 나눠 있는데요. 그중에 저희는 가장 빈번한 게 여기 지금 공장이 여기 지금 텐진에 공장이 있습니다. 텐진에서 가장 많고요. 그다음에 인디아가 저희 아시아 헤드쿼터로 인디아에 있습니다. 문바이에요. 여기서도 공장이 있고 저희가 이렇게 수입하고 있고요. 유럽은 뭐 잘 아시다시피 본사가 스위스이기 때문에 호르겐이 본사고요. 공장은 대부분 독일 쪽에 랜딩겐이라고 해서 주로 많이 생산하고 있습니다. 그리고 지금 가장 많이 쓰는 그 알루미늄의 대형 부분, 그 퍼즐락 부분은 여기 스페인 공장에서 저희가 생산하고 있습니다. 스페인에서만 생산하고 있기 때문에 전 세계 퍼즐락 알루미늄 림을 찾으시려면 스페인 공장에서 받으셔야 하고요. 나머지는 미국과 멕시코 이렇게 있고 전 세계적으로 이제 28개 나라에 13개 공장이 있고 지금 마지막으로 지금 14번째 공장이 지금 여기 2017년 9월부터 시작해서 올해 5월에 여기 폴란드에 여기 새로운 공장이 지금 운영 중에 있습니다. 그래서 폴란드에도 저희가 이제 최근에 운영을 해서 혹시 그 근처에 공장이 있으면 저희가 직접 납품도 가능하고 생산도 가능하고 해서 폴란드에 이제 250 멀티클래스링이라든지 퀵커넥터라든지 아니면 그린클래프라는 큰 전략적인 제품을 지금 폴란드에 집중적으로 지금 설비를 깔아놓고 지금 생산을 준비하고 있습니다. 그래서 혹시 폴란드랑 관련된 업무가 있으면 저희한테 연락하시면 아마 더 빨리 그다음에 더 좋은 제품을 받아볼 수 있을 것 같습니다. 아까 말씀드렸지만 저희는 1942년도에 창립했고요. 총 지금까지 76년 됐습니다. 그래서 1년에 20억 개 정도 생산하고 있고 전 세계 다 OEM 공급하고 특히 독일 쪽 차에 공급하고 있다고 말씀드렸고요. 매출은 전 세계적으로 한 4천억 정도 하고 있습니다. 그래서 한국은 한 100억 조금 안 되게 지금 매출을 하고 있고요. 그다음에 매년 성장률이 10% 이상씩 매년 성장하고 있습니다. 그래서 저희 목표가 2030년까지 1조를 하겠다. 미래 같은 큰 회사에 대한 되게 작은 이거지만 저희가 클램프나 이런 조그만 그 제품을 가지고 1조를 목표로 한다는 게 좀 버겁기도 합니다. 근데 장기적으로 그렇게 2030년까지 1조를 하겠다고 하고요. 그럼 저희 크게 최근에 이제 성장을 어떻게 할 것인가를 연구를 했는데 저희가 클램프나 퀵커넥터를 제품을 공급해서 하는 이유가 최근에는 이렇게
로스타 트루 컴퍼니라는 툴 회사를 2014년에 인수했고요. 2014년에 또 에리 피터슨이라는 스웨덴의 그 상용차 클램프를 만드는 회사를 인수했습니다. 그리고 가장 최근 2016년에 지금 일에 공급하고 있는 GP 사이트의 퀵 커넥터를 저희가 2016년에 인수했습니다. 그래서 저희 두 가지 축으로 성장하고 있는데요. 하나는 이렇게 클램프나 퀵 커넥터를 판매하는 걸로 해서 성장하는 거랑 인수합병을 통해서 성장하는 거 이렇게 두 가지 축으로 제가 성장 모멘텀을 갖고 있습니다. 네, 저희가 공급하고 있는 제품의 어떤 산업군을 보시면요. 지금 이래같이 이렇게 자동차군에 OEM을 공급하는 거하고요. 그다음에 오토바이라든지 아니면 트럭이라든지 버스, 그다음에 농산 대동공업 있죠, 트랙터 같은 아니면 산업용 장비, 그다음에 비행기라든지 아니면 선박에도 저희가 적용되고요. 그리고 가장 일반적인 산업군이라 그래서 저희가 가드닝이라든지 하우스, 메디칼 다 적용되고요. 그래서 킥 커넥터 같은 경우는 처음에 가드닝으로 시작했거든요. 그래서 원래 그쪽에 적용하는 제품을 시작했는데 저희가 모든 부분을 다 적용되지만 가장 많이 적용되는 것은 이런 이래 같은 우리 자동차 OEM의 파워트레인이나 드라이브 트레인, 그다음에 에어백 같은 부분, 이런 데 이제 가장 많이 적용되고 있습니다. 이거는 이제 저희가 이제 클램프 연역을 나타내고 있는데요. 제가 아까도 말씀드렸지만 1951년도에 2이어 클램프를 발명했고요. 이걸 통해서 이제 이어 클램프가 저희 매출의 가장 큰 부분을 차지하고 지금도 한 70% 이상 이어 클램프를 통해서 저희가 매출이 일어나고 있습니다. 그리고 이렇게 쭉 보시면은 가장 최근에는 저희 이 링 타입의 아까 말씀드렸듯이 퍼즐락이라든지 아니면 MCR 크로스 웰딩이나 아니면 스파이럴 웰 이렇게 두 가지로 링 타입을 가장 많이 쓰고요. 그다음에 이런 저희 산업용에도 이렇게 V 클램프가 가장 최근에 개발됐습니다. 이렇게 쭉 보시면 저희 지금 어떻게 클램프를 개발해 왔는지 연역을 알 수 있습니다. 네, 요거는 저희가 지금 되게 오리지가 좋다라고 하는데 요거는 여러분 각자가 느끼셔야 하기 때문에 이렇게 다음에 말씀드리는 걸로 하고요. 네, 다음 또 마찬가지고요. 저희가 가장 크게 신경 쓰고 있는 게 360도 케어라고 해서요. 360도 솔루션 어프로치가 있습니다. 저희가 생산하는 게 클램프, 링, 스트랩, 커넥터를 생산하고 있고요. 거기에 대해서 저희가 자체 툴을 보유하고 있습니다. 그래서 지금 나중에 보여드리겠지만 봉합식 툴이라든지 아니면 매뉴얼 핀서라든지 아니면 스웨딩 디바이스라고 해서 저희가 멀티 클램프링 같은 건 스웨딩 장비를 사용하고 있고요. 이렇게 테스트 장비까지 저희가 자체적으로 조립 솔루션을 가지고 있고 또 저희가 테크니컬적으로 저희가 테스트를 한다든지 밸리데이션을 한다든지 아니면은 제가 시험을 대신해 준다든지 이렇게 큰 세 가지 축으로 해가지고 360도 솔루션 어프로치를 지금 모의대를 하고 있습니다. 이거 보시면 제가 일반적인 저희 지금 가장 제너럴한 제 제품군인데요. 아까 말씀드린 게 이어 클램프고요. 그다음에 이거는 로우 프로파일 클램프라서 이어가 없는 기 모양이 없는 그런 클램프고요. 그다음에 이거는 이제 스크류 드라이브 클램프. 그다음에 이거 가장 요즘 많이 쓰이는 멀티 클램프링이라고 해서 스테인리스 스틸로 만든 것도 있고 레이저 용접으로 한 것도 있고 아크 용접으로 한 것도 있고 또 알루미늄으로 해가지고 제가 퍼즐락으로 해가지고 3T, 2T 이렇게 지금 공급하고 있는데 이거는 이제 산업용의 V 프로파일 클램프라고 해서 배기 쪽에 쓰이는 건데 가장 최근에 나왔고요. 그럼 스트랩은 저희 상업용 차, 그러니까 커머셜 비클 쪽에 적용되는 거고요. 킥 커넥터 같은 경우에는 저희가 지금 트랜스미션 오일 쿨링 쪽에 요 제품을 지금 이에 공급하고 있습니다. GM 코리아 쪽에 납품하고 있고요. 이렇게 가장 일반적인 저희 제품군을 나타내고 있습니다. 요거는 이제 다음 저희가 어떻게 도입한 툴인데요. 지금 여기 보시면은 저희가 봉합 툴, 지금 앞에 지금 ELK 봉이라 해서 지금 전시되어 있는 요 툴입니다. 요 툴을 통해서 아까 말씀드렸던 오프너를 체결해 보시고 가져가셔서 사용하시면 됩니다. 요거는 이제 그냥 코드리스 핀서라 해서 써놓는 그냥 툴이고요. 요거는 이제 매뉴얼 툴입니다. 손으로 체결할 때 쓰는 건데 이렇게 추적성 같은 거는 알 수가 없어요. 그냥 간단하게 만들 수 있는 그런 툴이고요. 이거는 이제 저희가 지금 MCR 같은 경우에는 멀티클리프리라고 해서 나중에 제가 동영상 보여드리겠는데 8개의 조가 한꺼번에 이렇게 압축해서 클램프를 체결하게 됩니다.
그런 스웨이징 툴을 지금 보여드리고 있고요. 마지막으로는 제가 이제 교정 장비입니다. 캘리브레이션 툴에서 이 교정 장비를 통해서 그 ELK0이라는 공합툴이 정상적인가 아닌가 체크하는 그런 툴까지 해서 모든 거를 제가 토탈 패키지로 해서 같이 드리고 있습니다. 이제 가장 많이 쓰는 게 이제 OEM 자동차인데 파워트레인, 그다음에 CVJ 드라이브 트레인이라는 저희 이래 같은 드라이브 트레인, 그다음에 그 에어백 같은 아시스턴트 테이프인데요. 다음요. 이렇게 보시면은 저희가 뭐 에어 인테이크에 이렇게 저희가 적용되는 그 포스라든지 이런 거에 그 커넥션을 저희 클램프로 하고 있습니다. 그래서 가장 많이 저희가 지금 적용되는 게 그 풀링 앤 히팅 쪽에는 그 퀵 커넥터가 가장 많이 적용되어 있고요. 일반적으로 금속 조인트에 지금 이래 같은 게 가장 많이 적용되어 있고, 그다음에 여기 스티어링 시스템 같은 경우는 만도에 지금 저희가 공급하고 있습니다. 그래서 만도랑 모비스는 좀 포션이 작지만 만도는 대부분 다 저희 걸 쓰고 있고요. 네, 커튼 에어백 같은 경우는 모비스에 저희가 공급하고 있고, 사이드 에어백도 모비스에 공급하고 있습니다. 그렇게 저희 대부분의 그 회사에 공급하고 있고, CVJ 같은 경우는 이래뿐만 아니라 위아에도 저희가 같이 공급하고 있습니다. 그리고 사용차 부분인데요. 사용차 부분도 아까 마찬가지로 파워트레인 쪽에 저희가 뭐 에어 인테이크 그 터보차저 쪽에 차저 에어클램프라든지 아니면 풀링 시스템, 그래서 똑같이 다 공급하고 있습니다. 그래서 가장 많이 쓰이는 거는 지금 여기 퓨얼 트랙에 여기 스트랩을 가장 많이 쓰이고 있고요. 그다음에 배기 쪽이라든지 아까 말씀드린 드라이브 잡히세 이렇게 적용되고 있습니다. 근데 이건 마지막은 일반 상업군인데요. 메디칼 쪽에 저희가 메디칼 쪽에 그 링겔 맞을 때 보면은 위에 그 링겔가 떨어질 때 그것도 저희 클램프가 조그만 소형 클램프가 사용되고 있고요. 그다음에 그 코카콜라의 병달 그 음료수 따를 때 그때도 쓰이고 있고, 그다음에 가장 많이 쓰는 게 홈 어플라이언스에 저희 세탁기라든지 세척기 같은 것들 저희 클램프가 적용됩니다. 그다음에 아까 말씀드렸듯이 뭐 하우스 가든 쪽에 저희 지금 팩스라고요. 저희 건축물 쪽에 지금 들어가는 데도 저희 걸 적용하려고 지금 개발 중에 있고요. 하여튼 전반적으로 가장 많이 쓰이지만 제일 중요한 제일 많은 포션은 뭐 이래 같은 이런 자동차 쪽에 자동차 쪽에 최신적 같은 가장 많이 쓰이고 있습니다. 이렇게 지금 말씀드렸던 그 상황들이고요. 다음. 요거는 저희 이제 저희 그룹 저희 OET컵 회사에 가장 표현할 수 있는 숫자로 표현한 건데요. 저희가 20억 개의 클램프랑 링이랑 퀵 커넥터를 저희가 생산하고 있고요. 그 20억 개의 그 생산된 클램프가 1년에 한 9,800대 생산되는 자동차에 대부분 1개 이상은 꼭 들어가게 되고요. 그다음에 1951년도에 2이어 클램프를 개발했고 지금까지 75년 이상 클램프를 생산하고 있으며 저희 28개 나라의 13개 공장에서 한 2,000명, 1,830명 정도의 고객과 저희 근로자가 OET컵을 위해서 근무하고 있습니다. 이렇게 저희 숫자로 간단하게 저희 OET컵에 대해서 말씀드렸고요. 다음은 저희 CEO, 그러니까 저랑 나이가 똑같아요. 40대 초반인데 딸 둘의 평범한 아버지 같은 저희 CEO OET컵의 외손자죠. 외손자가 저희 회사 소개하는 동영상을 간단히 보시고 그다음에 저희 어플리케이션 매니저인 게이지 상한테 마음을 넘기겠습니다. Our drive is really the peace of mind. It's been the core business of the Automotive Group. Our drive is really the peace of mind for our customers. We want to be the company that provides excellent, perfect connecting solutions for the problems. We want to be the company that provides the perfect clamp for an airbag application. We want to be the company that provides the perfect solution when it comes to cooling and heating circuits. We want to give our customers the peace of mind that they can rely on our connections. Providing reliable clamps, rings and quick connectors has been the core business of the Automotive Group, a Swiss-based global leader in high-end connecting solutions since its founding in 1942. Dedicated service and customer satisfaction have been the cornerstone since the very beginning. Very close interaction with customers at a very early development stage on a global basis. This is the key driver to ensure we are investing in the right development project to serve the tomorrow's application needs. Automotive has earned a global reputation as one of the most reliable producers of mission-critical connecting solutions
in the automotive sector. German company Veritas makes clutch and brake line systems for Volkswagen, Mercedes, and Audi. We have to produce a connection in a failure-free way. And due to the usage of an Oetker clamp, we have this process under 100% control. And though we can guarantee to our customer that there will not be a leakage. Almost every car made in the world has Oetker products in it. Over 90 million new passenger and commercial vehicles are fitted with Oetker clamps each year. This success is based on over 75 years of experience in engineering reliable connecting solutions. Oetker teams comprised of experienced technical customer support and application engineers bring unique expertise in understanding each customer's production challenges and in delivering reliable, innovative solutions. Oetker produces over 2 billion clamps, rings, and quick connectors annually. The company is present in 28 countries and has 14 production locations on 4 continents. Their connecting technologies also serve applications in the medical, food and beverage industries, in home appliances, in irrigation systems, and in plumbing. No challenge is too big for Oetker. Their agile approach starts with working closely with the customer to quickly identify their needs. Oetker's experts then produce and test prototypes to ensure that the connecting solution can meet the customer's requirements. Creating a new product or customizing an existing one is part of their daily business. Oetker's success is driven by a dedication to innovation and, most of all, to ensuring quality in all aspects of the business. We talk about quality and the importance of quality on a daily basis. We make it very clear that in order to distinguish us from our competitors out there in the market, so we have to provide better quality, be it in products, be it in services, be it in hiring people. And this is very important, otherwise you're not going to stay on top when it comes to quality. Commitment to quality, services and solutions, world-class engineering expertise, agility in innovation, and a global long-term perspective. These values have made Oetker synonymous with reliability for decades, bringing customers the peace of mind that their mission-critical components are reliably connected. You better to stand here, right? Yes. Yeah. So good afternoon. What do you want? Can you hear me? Oh, no, you can hear me. Okay, my name is Sakaguchi. I am from Japan. I live in Yokohama. Yes, I live. And sorry, I cannot speak Korean, so that I use the English. And then, as Chamin explained, that I'm working for Oetker as the application manager for drive shaft. But we are dedicated for the cloud. So I often visit to the customer side. You and the GKN or the other customers, and then mainly we are providing the best support for the cloud, dedicated for the cloud. And we are selling. Can you go to the other one? Yeah. And the Oetker is the #1 global leader for the cloud, for the CDJ. We've been selling more than 700 million pieces of cloud, 700 million clamps to the customer every year. So that the market size is about the 1 billion, 1.1 billion. So we've been selling 700 million clamps every year to the CDJ customers. And the most of the clamp that we see the trend is the rubber boots. We used to have the rubber boots, right? But today mainly the customer is using the TB boots.
So that is a huge generation change. That from the clamp side, we've been saying like a ear clamp, the size is about 7 millimeter width, 7 millimeter wide, and the 0.6 millimeter thickness for the rubber boots. But for the TP boots, as you see, that the 1010 material, 1010 is the 10 millimeter width and the 1 millimeter thickness. It's very heavy duty clamp, so to say. So the TP boots, we need certain amount of compression because TP itself, as you are expert, so that I don't need to repeat, but the TP itself is very hard material compared to the rubber boots. So we need such a heavy duty clamp. Then the requirement is not only for the TP boots, but also for the space packaging. Always an issue, especially for the large end, right? So in both large end, there's no space to the gearbox. Also, the outboard large end, customer wants to reduce the rotation diameter. So that today, after my presentation, that the Alex will show you the demonstration with our ELK, that the, say, 192, that is the wave, that is developed for the CBJ TP boots. And also here is the 292 and the 150, that is a ring. I think you already have it. So today the presentation, after the general information, I want to really go further with the 292 and the 150 because those clamps are the best performance for the TP boots with low packaging, without any ear, so very low profile, please say. So customer is getting more and more prefer to use these two clamps from us. Low profile or ring, that is best performance for the TP boots. And further, 4x4, all-wheel drive is getting popular globally, and some we don't know yet, but I hope it's gonna be happening immediately. That the in-wheel motor, that is our huge threat, because once in-wheel motor is implemented, that we will lose the business. I mean, for drive shaft clamp, there is no clamp used for in-wheel motor. But, yeah, are you working for this type of technology in a year time? No. Yeah. Okay. Okay. Yeah, because we need to sell the clamp for drive shaft. Yeah. So the drive shaft is the main component for us. Yeah. Okay. So that is the I want to quickly share with you what we are looking at the market. So rubber boots to TP, then the packaging is the issue. So that is our what we are looking at the market. Okay. Then according to the understanding of our market trend, so we have four main strategic products, like 292, 192, 193, and 150. Sorry, it's a number from our side. It's not customer friendly. So 150 is the ring. I think you already have it, ring. We have 3 generations, actually 4 generations. Yeah, in a 150. We're gonna explain you a bit later. And the ear clamp, 193. We have old version 167. 193 has 20% higher radial load than the previous version. So, honestly speaking, many customers are using ear clamp because easy assembly, and if customer doesn't care about the rotation diameter, so ear clamp is the first choice for the customer. Easy assembly and the easy disassembly in the market. And as I repeatedly said that if customer wants to achieve the easy assembly and the low profile packaging, then 192 or 292. This 192 is the waves. There is the wave. This is tolerance compensation. This can make you adjust of the tolerance of the boots or alkalis. This is the element, but that is only working about 3 millimeter.
tolerance area is about 3 millimeter. That is not enough for your application, I believe. So that the 292 has more tolerance area, which is about 8.26 millimeter. That is quite high tolerance area. So that both 192 and 292 has the low profile. Low profile. There's no ear, but the 292 has much higher radial load, much higher holding force, and tolerance area. That is 292. So that is the we, Oitika, believe 292 is the trend or best clamp for drive shaft, which we can say that 292 is the best product. Yeah, the size is about all of them except 192. We have a 1010 material, 10 millimeter width and 1 millimeter thickness. And 192 only has 10 millimeter and 0.8 millimeter. Yeah. Then all the material is the 3 or 4 material. And the 150 is only the aluminum material. Yeah. And those 3 products can be used. I mean, we can make a closure by using erae and hand pieces. But this 150, we need a special tool, switching to ERS. So that is the main difference. Okay. So again, the overview of the plant in the drive shaft. So why we achieve the more than 700 million pieces of sales annually? Because of we have wide range of product portfolio, which starts the ear clamp. Ear clamp. We have an ear clamp. So ear clamp, you can use the existing tooth, and on outboard, inboard, small and large end, you can find all the size. And if you have, ELK or somebody do this too, but you want to use the ear clamp, and you want to use the tooling for the low profile clamp, and then you can go to the either 192 or 292. That is low profile clamp. You can use the same tooling, and for the low profile clamp. But 150, as I said at present, we cannot use the ELK. You need a special tooling. So you need when you use the ELK, when you use the ring, you need a little bit more investment needed. So far, so clear, or any question? Is okay. Any question is okay. Okay, then. Okay. Yeah. So it says we cannot use the PB150 model on board large end. This is the. I think that's a very important question. This is the. Sorry. We have a new version. This is 10 millimeter width and the 1.5 millimeter thickness. But today we have a 2 millimeter thickness. 2 millimeter thickness ring, 150. So which is when they going to use the 2T? You're talking about 2T. Yeah. Of course, that you can use the 2T large end. A 2T large end outboard is we don't recommend. It's too weak. Maybe we can show you later. Yeah. Because of the high insulation of the. Exactly. Yeah, high angulation. Yeah, because when we make a more angle, so it's a bit more forced to close. So, but we have a 10 millimeter and the 2 millimeter thickness outboard large end. So that might be suitable for this application. Are there any other questions, or so far it's okay? Yep. Maybe we can speak it. Yeah.
And that is really interesting about the sealing performance, radial load. But this is always depend on the customer's application. We have you seen that the device? Maybe can you go back? Hudson. Have you seen that this such a device? This is the this is 8-segment closing force measurement device. We have a load cell. So when we apply closing force, then when we remove the inside, and then how much load we made on the plant, we can measure this device. We have this device in our RD. So can you, by using the 8-segment radial load measurement, we measure the this is channel 1, channel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 channels. 8 channels we can measure. And for example, like a 292, the two-stroke type. So we achieve the channel 1, channel 2, channel 3. It's about close to the 1,000 Newton. And the 167, this is the ear clamp. Channel 1 is higher than the channel 8 and channel 2. So from this graph, we can see the two things. One is the value of the radial load, and the other one is the sealing performance, roundness, I would say. So 292 has very even roundness, and 167 is ear clamp. Is the channel 1 is higher than the channel 8 and channel 2, because when channel 1 is the point where we close the ear. So always the point where we close the ear is the highest closing force, radial load. So the other just side, 2 and 3, just lose a bit of compression. Yeah. And in a TP boots, we have we use the device, and between clamp and device, we put the TP boots. We have a standard TP boots. It's Showa D and the I think 35 or 240. We have standard device, standard TP boots, and then we made a measurement. But of course, if you could give us the your application, then we can do the same thing with your application. Then for the TP boots, we are usually saying that this is for large end. We want to when we use the large end for TP boots, we want to achieve more than 700 Newton, 700 Newton radial load. That is our recommendation. Which means in this clamp, ear clamp 167 and 193 and 292 has more than 700 Newton radial load. So in this application, we would say we can recommend those 3 clamps are suited for this TP boots or something like that. But this is only one of the how do we judge? How do we measure the performance? Of course, we have to go to the after this type of this is like as an assumption. Then we can use the leak test or aging test or something like that. We can go further. Then go to next. And this is the same device, but for the ring. So ring itself is the I think you are using the ring right already. See puzzle lock. I think you are using puzzle lock. Yeah, we have used the to create MCR clock. To the MCR clock. Yeah, for this program WR, we use certificate aluminum. Absolutely aluminum. Okay, it's good. So what is the difference about the 2T and 3T? Is the
the area of the puzzle. Yeah, that is 3D has more strength, more say tensile strength performance, which means can you go to the up no up down 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 down, yeah, this one. So how do we measure or judge the puzzle lock? Is the where we see the gap about more than 0.1 millimeter, then we say that that is not valid, or it starts to be failure. So that the between 1T, 2T, 3T has the when we apply the, for example, the closing force in a 2T, we can achieve more higher closing force in 3T, which means we can achieve the higher radial load in 3T than 2T. That is the area we observe whether it's working or not. Then 3T has much better strength than 2T. And 3T, there's the 1.5 millimeter thickness and the 2 millimeter thickness. And 2 millimeter thickness has more friction in a puzzle area. So that the 2 millimeter thickness has more, actually higher strength than the 1.5 millimeter thickness. Can you go on? How about the developing 40 HL? 40, yeah, that is very important question. Then maybe I can, it's easier for me to manipulate from here. So it's a little bit back and forth, sorry. It's a puzzle lock, right? Puzzle lock. That is the chart. We have a split mounted device. This is half shell, and then we just split, right? And then the vertical level is expansion force. We apply expansion force. And here is a stroke. And then the point is the where we can observe the 0.1 millimeter gap, right? Yeah. So we can apply the force, and then horizontal the stroke. And then the point here, 0.1, is where we can see the 0.1 millimeter gap. So green is the 2T, 1015. So we can find the 0.1 millimeter gap at the, say, 24,000 Newton. Then red is the 3T 1015. It's about 3,000 Newton. And the 3T 1020 is about 4,000 Newton. So today, I would say 2T is the many customers are using 2T already. But sometimes in some application, due to the, let's say, boots hardness or tolerance on the boots or the outer race, sometimes it's like a borderline, I would say. We say borderline. So 2T, this strength is a borderline. So we have 3T in a safety margin already. So we believe 40 is fantastic. Of course, we could make it, but maybe 40 is too much high, maybe over spec. So far, but if its application will change in the future, and then if the customer needs more high strength, then we have to think about maybe higher strengths in the future as 40. But today, we see 3T is good enough, we believe. That is our understanding. Yeah, we haven't seen 70 MCR from benchmarking inspections. Is there any experience to provide 70 MCR to the other OEM? So which do you have any experience of providing 70 MCR to
GKN or NKN? Yeah, I think that the NTN Europe, especially in puzzle lock, is famous in Europe, right? Yeah. So Asia region and the state America region, not much customers using say 3P, but the I know that the Peugeot, yeah, they are using 2P, sorry 3P, Yeah. and the NTN are also using 3P puzzle lock. Yeah. And for the like the laser welding, yeah, that is the same chart for the laser welding. This is the area where we weld on the tube, and then we use the split mount. Here is a scale that is the I would say 10 millimeter width and the 1 millimeter thickness of the 60 millimeter diameter, the blue, until 12,000 newtons. Of course, it's different material, right? So yeah, we can achieve this 4,000 in a puzzle lock, but in a 250, the laser welding is 3 times higher strength than the puzzle lock. But again, my personal opinion, that is superior, so good, so good safety margin. But here is the puzzle lock. Already, we can achieve the good level of strength because we have lots of experience with the 2D already on the market. Yeah. And the other testing is the tensile test. We can also make the tensile strength with the straight band and just to make the tensile test. And it's the same. It's a force and the stroke. And here is the 2D, where is the here? 900 Newton. And the 3D 1015 is the 1200. And the 3D 1020 is 2000. So we can clearly show that the better performance. And in a 250 has much higher, it's more than 6,000 Newton in a straight tensile strength test. Yeah. So my conclusion is the 250 is definitely it's a good clamp. Yeah. But of course, it's like a trade-off. Yeah, it's a price and the performance. If the 3D is good enough for your purpose already, and then why not? You can use the you can replace the 2D by 3D. Have you ever estimated the cost of PG at 250? 250 cost. That is, we have a great guy behind. Yeah. Yeah, he's in charge for the price. Okay. Tanu, do you have an idea about the price of 250? It's around the 0.5. Yeah, it depends on type. Yeah, but in diameter, 0.5 US dollar. Okay. So, How about the same size for the aluminum? Maybe 3T 1015. Yeah, just the assumption. in case of the aluminum, the 250 one, for example, and then PG250, in case of a PG250 is a 500 one. So it means a double. Yeah, double. Estimated. Yeah, but performance is pretty good. That the yeah. So, but as I say that you say, here 2T you've been using so many applications, and you not only for you but also for the other customers. Then we have much more better products with same price, right? For 3T and 2T. Yeah, I satisfied the performance result. Yeah. But what I want to know is put the validation result. Yeah.
Validation result. Yeah. Which means you are going to make some validation. Yeah. Do you have any validation report? Validation report. We read the support environmental testing. That is the kind of our validation report from Oetica. Yeah, we don't have any equipment to make a like a dynamic rotation test or something. We don't have such equipment. Yeah, if you provide us some samples, we are willing to implement put the environmental test in our app. Okay, yeah, that'll be very nice. Yeah, appreciate it. Yeah. Of course, we can make such a test. But yeah, you can use the test result for the other OEM. Yeah, okay, thank you. Yeah. Okay. And the other slide is the. Yeah, that is also comparing about the 2T, 3T, 1015, and the 3T, 1020. That is the, of course, that when we close when we switch the ring puzzle lock, then we got the reaction force. So if we close too much high, and then reaction force is too much high as well. So reaction force is the risk, or like the cause, to get a gap. So 2T, actually, we got the 15% compression. We got the 0.2 millimeter gap, which is more than our expectation. But the 1015 3T, we can achieve 30% compression. And 1020, we can achieve 45% compression. Yeah, again, that is based on our testing material. Yeah, we use the standard TP band. Of course, it's quite different from the application. But I would say, of course, that between 2D and 3D, same dimension, we can get higher compression achievement. And 1020 even much higher. That is the our observation. And again, the 250, we can achieve the 50% compression. But I don't know whether do you need the 50% compression in your application or not. I don't know how much compression do you need for your application. Usually, do you know how much compression you require? We are considering about 50%. 50%? Yeah. Oh, really? Oh, already achieved. Yeah. Wow. Okay. So yeah, based on put the thickness. Okay. Wow. You need to achieve 50% compression. Yeah. Okay. So yeah, in this case, it's a large end or small end? Both sides. Okay. Wow, but 50% compression is so high. Yeah. Okay. Yeah. Anyway, we need to test. Yeah, whether it can be achieved or not. Okay. And also the sealing performance we measured. We sometimes compare the sealing performance against the competitor. If we can get the plant, it's quite difficult to get the competitor's plant. Of course, right? They don't want to show or sell us, right? So, but sometimes we have a chance to get it. Then we just measure the sealing performance because we have a tech scan in our lab in Switzerland. We have a tech scan. Tech scan is we can measure the surface pressure from lower side to the higher side. So we can visualize the surface pressure. For example, like a Dudenkan block. This is area. Then yellow is relatively high, and red is too high, and blue is low pressure. 3T is equally blue, and
250 as well. Then how do we understand the sealing performance? Is the sealing performance is the equal surface pressure is good. So if that is the high or low, it doesn't matter. Where we can see the point between red and blue, if we could see that this point, that is the area for the leakage, risk for the leakage, because there's a gap, right? Yeah. So of course, that is the one of the sealing performance tests. After this text scan, visualizing, and then we will make a test for the leakage test. Yeah, we assemble the drive shaft. Do we have drive shaft here? We have drive shaft here, and then we put the tank, water tank, and then we put it, and we modify some like an air inlet, and then we put the air pressure valve until 1 bar for 10 minutes. Oh, your criteria is over. Yeah, it depend on the customer's requirement. Sometimes 0.5 bar with the angle from 15 degree, and then for 5 minutes. It's quite depends on the customer. But we usually do is the 1 bar and 10 minutes and no leakage. But we usually do that for the leak test. So we see the area where is the risk, right? And then we check with the actual application with the leakage test. Do you also have such a test? Yeah, we implemented the test under 1.5 pressure. Oh, 1.5 bar pressure. Wow. How long? I don't remember, but about 5 minutes. 5 minutes. Oh, it's very tough. Yeah. Okay, but do you have any color map information about omega type clamp as well? Omega type, I do not have right now. But of course, we have a device, so we can make a test. We can plan the test. It will be very helpful. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah, but of course that this is digitalized. Yeah, so that it's not our perception is not good enough. So this is as a reference we can use. Then, in order to prove the performance, we are doing the leakage test afterwards. Yeah. But of course, if we want to have the same test result for the ear clamp, then of course we can do that. Yeah. But the text scan is the seat, like a seat. It's about 10 centimeters, about 2 centimeters of seat. So which is not good enough to make a round. So we can just measure the area. So it's just a seat. So please do not expect to get the this result in all area. It's only the part of the area we can achieve in a text scan. I just want to know the area of omega. Omega. Okay. Yeah, understood. Yeah, that we can do that. Yeah. Okay. So that is the basic performance difference between puzzle lock and the laser welding. Is that okay? Do you have any question about it? Or? So it's okay. We have a puzzle lock and the laser welding. And the laser welding is good performance. Definitely, it's good plan. But for drive shaft, I would say aluminum 3T is already good enough. Also, the compared to the cost, it's quite cost and benefit is the say 3T aluminum is the quite good plan.
As I know, you applied the same material, 3 or 4, for this kind of this clamp. Yep. But you changed the grade. We are changing exactly. We are changing 304L. L. Yeah, 304L. Less carbon. Less carbon. Yeah. Less carbon. Yeah. That is the same material, which we are already selling the spiral welding for a long time. What is advantage of raw carbon material? This is mainly for the welding purpose. Yeah, process purpose. Yeah. Yeah, for this laser. Yeah. Okay. And sorry, it's like a jump, but the we talked about the ring, right? And here is just to sum up about the layout, height. So the ear clamp has height about the 16.8 diameter, and the this low profile clamp is about 9 millimeter height, and the ring is about 3 millimeter height. So as for the packaging, the ring is the best. But ear clamp, but low profile has much better packaging than the ear clamp. That is just a quick overview. And it's okay to go to the 292. Yeah, this is also the newly developed product. That is the two-stroke material. And that is the 304 material, and the corrosion resistance is the as good as the ear clamp. But we have a size from 57.5 until 108, which means we don't have 292. We don't have 292 for small size, small end. We don't have, only for large end. Yeah. Okay. Yeah. And the here is the tensioning hook. We can engage the jaw, and here is the two-stroke technology. I can go further a little bit later. And in order to achieve the 360-degree sealing performance, there is some recess. It's the same design as similar design as ear clamp. Yeah. That is the main feature. And as for the tooth lock, even though in a low profile clamp, we could achieve the 8.26 working range. That is the quite benefit for the customer. So which means in an ear clamp, we have, maybe I can write it down. Can I write it right here? So in an ear clamp, here's the ear width is about 10 millimeter. And then we always recommend to compress more than 40%, which means ear width is 10 millimeter. So we always ask customer to compress more than 40%, which means the working range for the ear clamp is about 0 to 6 millimeter in a ear clamp. That this is the area where we can compensate the tolerance. But in the 292, even we can reduce the height of the ear. Also, we can achieve the wider working range, 8.26 millimeter. So that gives us a benefit. The customer, I have a customer in Europe, therefore, they are selling, they are using this clamp already for the Volkswagen project. And they are so appreciated this wider working range because in ear clamp, they have 8 article numbers.
of Vietnam. But in 292, they could reduce from 8 article number in 167 to the 3 article numbers in 292. So they could reduce the cost of the administration and inventory with the 292. Can you Volkswagen program? Sorry? Could you tell me Volkswagen program? Vehicle has provided. You want to know that the project name? Yeah. I have in my computer. Yeah, maybe I can talk. Yeah. Okay. Then, then here's the like a supply position. We supply, and before engagement, that is the first engagement position until the block closure, which means 7 T's as the working range for 293. Okay. Yeah, next slide. And this is supplied and the minimum and maximum and the recommended closure. Okay, so we put between minimum and the maximum in a working range is about 8.626 as a circumferential. But for the diameter is about 2.6 millimeter working range in a diameter, 2.6 millimeter diameter. I think that is quite good working range in order to compensate the tolerance for drive shaft. Okay. So I was asked about the to explain about side selection for 292. So may I explain, or is it okay for you? I just prepared the slides for 4 pages. Yeah, please. Okay, yeah, just go quickly. Yeah. Okay, when we make a sizing for the 292, at first, starting point is always communicate with customer. So how much compression you want to achieve, right? So I'm so surprised that the 50% you want to achieve. So that is starting point. Yeah. Yeah. So for example, in this case, I put 10% compression we want to achieve, or customer wants to achieve. That is starting point. And then we should think about most thick part. For example, like a 2.75 millimeter. This shape has to be involved anyway. Yeah. So we can measure the thicker part. And then we want to achieve 10% of 2.75 millimeter, right? Then next. Which means 0.275 is the area we want to achieve the compression. Then this is the like half, so that the it's times 2 equal 0.55 millimeter as a diameter we want to achieve or compress 0.55. So if we select the diameter of the boots is about 91.4 minus 0.55 millimeter is about 90.85. That is our target to after closure, that is a point we want to achieve. Okay, so this is the area we want to set as a nominal in a 292. 90.85, but tooth position, there are 7 tooth positions. So 90.85 has to be in the center of the tooth position. The tooth has to be not this end or not this end. Has to be in the center. Okay. Then, based on that catalog, we are as I explained that the 90.85 is the recommended closure here in the middle. But in our brochure, in our catalog, we should deduct 1 minus 1.3, which is minimum closure, minus 90.85 minus 1.3 equal 89.55. So we should calculate. We should calculate the minimum closure because our catalog is always
mentioning about the minimum closure. So we should make minus 1.3, then 89.55 is as a minimum closure. And then next, please. So in our catalog, 89.55 we can find. There is only one decimal, so that I can just ignore the 2-digit. 89.5 we can find it. But that is the important thing. Is we should think about the elongation, which means we are always recommend to use the 292 as close as I say maximum closure as possible, which means 292 maximum closure is about 3,900 Newton. 3,900 Newton. So we don't want customer to use 292 with the 2,000 Newton. We want customer to use 292 as high maximum closure as possible. At that point, we see the 0.5 elongation we can see in a 292. So when we consider the 0.5 elongation, in this case, we should deduct from 89.5 minus 0.5 equal 89. So that in the end, we use 89 here as the size selection. That is very simple logic. So first, we need to understand how much compression we want to achieve, and we can calculate. But in the end, we think about the 0.5 millimeter elongation always, because material itself is stretched, right? Stretched. So that is based on the our calculation or our testing. We found that 0.5 we can use for the sizing. Okay. So you mean I can share this information from catalog? Yeah, sure. Yeah, this is we can we can send it to you. Yeah, compare on the previous page. Yeah, here there's 1.3 millimeter control. 1.3 millimeter. 1.3 millimeter is about 8.26 divided by 5. Oh, yeah. Then 2.6. Yeah. Then divided by 2. Yeah, nominal, nominal, plus, and minus. 8.26 divided by 5 is a 2.6. 2.6 divided by 2, upper and lower. Then 1.3 and 1.3. Thank you. So 8.26 is like some convention. Yeah, I try to understand. Okay, sorry. Here is the okay, 2.6, right? Millimeter. This is circumferential. So this is working range. And 8.26 divided by 5 equals 2.6. Means when we starting from here to here, we can change the diameter. Yeah. 2.6. Here is the 2.6. Convert it to the diameter. And when we talk about the sizing, we always consider about the nominal in this center position. Is at 8.26 divided by 3.14. It's the, I hope, 2.6. Am I right? Yeah. You are. Yes. Yeah, that is the procedure. Then our procedure is like when we calculate
the size. And then we put the sizing confirmation with the lead test. Yeah. And then we could achieve a good performance, then it's good. If it's not, and then we should reconsider about the size. Okay. Yeah, I think that's all about the 292 and the 150. Okay. Yeah. So that the 292 has higher performance than the others. That is quite good enough for the TP boots. And the 292 has been getting popular and popular in the drive shaft market. So yeah, we believe that the 292 will be the future product for drive shaft because of the low profile and high compression. But again, here is the 292 has only large end. So some customers say that why we don't have the 292 for the small end, because they want to use the same tool for the large end and small end. So that we are listening always. Yeah. But if you have such a comment or like feedback, that would be so much appreciated to hear. So that's all from my side about the product explanation. Thank you. And do you have any question or comment? How to select size for the 193? 193. How to select the size of 193? Okay. I have another slide. So. Yep. As for the as for the 167, 193 is the same. So here now, so that is the theoretical calculation. So starting point is always how much compression is the same, 292 as well, and here is also same, right? Yep. And how much compression we want to achieve. And for example, like a boots thickness, boots diameter is 91.4, as the same as 292. We are using same case. Then this is also same, right? 90.85. Which means we want to compress 0.275 times 2 equal 0.55. So 91.5 minus 0.55 equals the 90.85. Yep. So say our target closure is 70%. Sorry, I put 60%. It's 70%. Okay. Anyway, yeah, 70% closure. 3 millimeter ear gap, which means 167 has the inner side 10 millimeter, right? So we want to reduce more than 3 millimeter. Okay. Then compression rate.
So here is the 30% we want to achieve, and here is the working range, which is about 2.22 millimeter. Right? What's that? Sorry. This is sorry. It's a bit what I'm saying is a so here it's about 70% closure. It's a bit complicated, which means how can I say that? We need, I'm right, we need to achieve 40% compression. More than 40% is the working range. That is true. And when we achieve 40% inside, there's the 6 millimeter, right? 6 millimeter. Then now we are talking about the middle. This is we already achieved 20% compression. And then inside, we still have 60% diameter left. And then here it's mentioned about the 70% is the 60%, here's the 15%, and the 15%, 15%, and 15%, which means this one and this one equals 30%, and the 20 equals 40%. So 40% plus 30% is where we want to achieve. So it's a bit, so anyway, we want to achieve the middle area as a compression target. Do you understand that? Yeah. Sorry, it's my poor explanation, but we want to achieve the 70% compression area. 70%, which is not block closure, but we still have 30% area to compress left. And we could achieve the 30% after 60% compression. Again, sorry. You mean 70% is no. Safety again. No. Yeah. So step by step. Yeah. Here, we need when ear clamp needs a plastic deformation, which means we always recommend, or we always say that they need 60%, more than 60% closure, which means we, for example, like here is the 10 millimeter, right? So 2 millimeter, which means 6 millimeter as a working range. And then here is talking about target diameter 70% closure is 3 millimeter here. 3 millimeter here, right? So which means 1.5 millimeter we compress. Which means this 2 millimeter we compress 20%. This is also 20%, right? And here is the 15%
is a 15%, which means 30 plus 40 is 70% compression from 10 millimeter. 70% compression, we achieve 3 millimeter gap left. So that is the area for the target. Target compression. That is the explaining. So which means when we achieve 70% area, and then we want to see the 10% compression. When we achieve the 10% compression in the ear side, we want to see 3 millimeter gap. Maybe that is not good. Yeah. 3 millimeter. 3 millimeter gap, we compress 10%. That is what I'm trying to explain in this sentence. Now it's clear. Sorry, it's a bit complicated, but when we achieve 10%, we want to see the 70% closure, which means ear gap is 3 millimeter left. That is the theoretical, always theoretical. So in fact, it's quite difficult to achieve, but 이해 안 되시는 부분이 있으세요? Could you clarify the gap of gap before creating 10 millimeter? And then typically, oil has a 10.5 millimeter gap. You're taking ear gap. Ear gap. No, ear gap. We have 10 millimeter ear gap. 10 millimeter. Yeah, in the 167. Oh, can you change the number? We always use 10 millimeter for the ear clamp. But in a 193, is it 10.7? Oh, 7. Yeah, 10.7. In a 193 new generation. Yeah. But this is for the 167, which means 10 millimeter. Yeah, but you are right that the new generation is 10.7. Oh, like 13 millimeter. Yeah. Okay. That is the starting point, target. And here is the, when we achieve the 70% closure, select side vertical product cutoff plus 2.2 millimeter, which means the 7 millimeter divided by pi is the 2.22 millimeter has to be. Am I right? Yeah. 7 millimeter divided by pi. Yeah, that much, yeah. Right? Yeah. 7. Okay, 2.22. Now, sorry, I made this presentation material 6 months ago. So 2.22. Yeah, that is the area. So 90.85 plus 2.22 equals 93.07. Then we can select the catalog. Its closest is 93.5. Okay. Yeah. Oh, okay, that's all. Take a size from catalog. Vertical supports a gram size in the action. Yeah. So that is the so that is a little bit related to the how do we read our catalog, right? So that is the catalog. Here is the reference number. So when you got this number, so please go to the reference number, and then you can select the item number. Yeah. Am I right?
He's an expert, so I need his permission. but I will give it to you, so you can a little bit play around. Yeah. Okay. Are there any question or yeah? What about PG 150 trading? Sizing. Yeah, that is very tough question actually. Yeah, because I know we recommend the ring for the fourth priority, but many customers are using stroke priority, stroke, jaw stroke, right? Yeah, for the ring, stroke priority. So which means it's quite simple. How much they want to achieve. So it depends on the size. Exactly. Compression. Yeah. So how much they want to compress. So it's not that you must say so much complicated. It's very simple. But theoretically, we always recommend to use the fourth priority. But actually, many customers, I think all of them are using stroke priority rather than fourth priority for the ring. Yeah. I think you are also same, right? Yes. Stroke priority. Yeah. Okay. Are there any? If it's okay, then Alex will demonstrate the ELK. Yeah. Maybe. Thank you. 오늘 설명해 주신 게이지 상태 박수 한번 부탁드리고요. 슬라이드 설명 관련해서 궁금하신 사항 있으시면 전화 정대리한테 물어주시면 제가 좀 더 한국말로 편하게 말씀드리겠습니다. 네. 그리고 한 5분 동안만 잘 쳤다가요. 저희가 이제 컴퓨터 돌리고 그래야 돼서 준비할 게 있어서 5분 후에 저희가 툴 시험하는 시간 갖도록 하겠습니다. 5분만 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 이게 다는 길이가 얼마나 돼요? 그래요? 아, 그럼 여기서 혹시 저 컴퓨터 이게 선이 여기까지 이게 다 그러면은 제가 컴퓨터를 여기다가 볼게요. 그래 네, 여기 지금 찍고 있어요, 이거? 네, 안 찍고. 계속 안 물어봐야 돼. 이 거리만 잡아도 돼요. 거리. 좀더 가까이. 이렇게 하고. 높이죠. 같은 데 그 동영상을 먼저 보고 하죠. 동영상 어셈블리. 네. 칭찬으로 계속 지금 모습 지키고 있답니다. 칭찬도 들어있어요. 칭찬 인상을 사용하고 생기인데 이걸 좀 보시면 카메라를 좀 돌릴까요? 왜냐면 이거를 이거 이거 있어가지고 그냥 지금 본인이 아트라스는 되는데 150만 대를 내는데 가능성이 별로 없어가지고 어려운데 한 대 정도는 저희가 가능하다고 얘기했거든요. 그 영어도 이렇게 대화하는 건 그런 방식으로 그래서 양산 쪽에서는 그냥 뭐 양산용으로 쓰면 되는데 이게 그 전에 이게 용도에서 이게 그 한일에 나가야 되잖아요. 그래서 샘플도 이거 뭐 이거 네 개를 왜 이렇게
모르겠는데 한계는 우리 가능하다. 예. 뭐 그동안 양호한 것도 있을 경우 있는데 내년은 지금 현실적으로 볼륨이 거의 안 돼서 밸런스는 150명 되니까 그거를 4대 대여가 가능하다. 그때까지 했다는 거죠. 근데 한국에서 좀 어려워서 4대까지는 어렵고 3대 정도는 가능하다. 이게 3대 필요 없어요. 그래서 그거를 연구소에 대여해주면 될 것 같아요. 나중에 알려주시면. 예, 네이버 please. 스텝이 아니고 3T 말씀하시죠. 이거는 이건 지금 경찰 구성하면서 요거에 한 스테이트 세트 여기 지금 요거 경찰 구성하면서 이게 계속 세번 이거 보이면 수학에 대해서 is trying to develop 그 레이저 안에 show the reduction of 이게 로프 파일인데 이게 하나가 있는데 이거 3개가 있는 게 지금 그거를 쓰는 원 스테이지라고 이제 스리 웨이브라는 웨이브라고 적혀 있어서 요청을 하더라고요. how weather in Japan? Can we hire Korea? But it's about 20 degrees. Yeah. 20 degrees. 그쪽에서 Here in Korea, 이걸 적용하게 됐을 때 원가가 얼마나 올라가는지 Yeah, what's now? what are there? P93 yeah, this is many typhoon. 그게 없는 거잖아요. Yeah, it's so big. More than 네, 알겠습니다. 나중에 구매를 청하고 Yes, I saw some RPG in Kansai. Yeah, exactly. Yeah, huge store. Not that the like a big boat. Yeah. And then a bridge. That's not sense. I never experienced. Yes, quite unusual. Hope no more typhoon this year. How about in Yeah, this year any damage? 이거까지 Oh, really? Yeah. Wow. How to say? It's safe. Or as a criminal danger. Maybe next year I have a plan to go to Mexico. Yeah, but I'm a bit afraid. Okay. Yeah, I have never been there, but I'm just asking Okay. our team in Mexico. Yeah, the chili I beat is Puebla. Yeah, yeah, it is small chili. So Okay. yeah. Mexico. It's a bit scared. But you live in Michigan, right? Yeah. For how many years? 2 years and 4 months. 2 years. Yeah. You like the life? I lived with my family. Family? Yeah, wife and 2 daughters. Oh, okay. Yeah. I think it was a happy time Oh, for really? me. Oh, really? Yeah. They like it. They like life in the States. Yeah. Your wife and daughter. The kids. Yeah. They like.
My second baby was born in Michigan. Oh, really? Yeah. Yeah. So my wife had a hard time in Michigan. You got the birth in your wife got the birth in Michigan, or she back to Korea? No. When she got the baby, No. in hospital in Michigan. Yes. Yeah. Oh, really? Yeah. That's a tough time for. Yeah. Which place did you visit in Korea to meet Mr. Korea or In Michigan. Yeah. But what city? I forgot the place. I forgot the name. Okay. Did you go to office or plan? Plan. Yeah. But Mr. Young, he's going to move from one to the other place. Now they are now preparing for the big class. I heard. Okay. Yeah, you believe is beside the I believe they are the industrial. Yeah. Also, the Mr. Young told me that the cat guys, they don't want to use earplugs for these larger things. Yeah. Only weight. Yeah. Either aluminum or fossil. As I mentioned previously, type actually has some problem. Yes, stress cause yeah. So president just like made of 3 or 4. Okay. Customer say that we should make. Yeah. But for small size, still customer will plan with 3160. Yeah. Right. Yeah. If that was provided for the domestic supply. So they are exporting from Korea. Yeah. 여기다 체결하고 이렇게 나가는 여기다 We should make. And I try to use your platform. But even there, unfortunately, it's 40. But people to other time, there's a time. Then it might be different situation. Because we are producing the pump locally. They are more higher level. Maybe they are evaluated, but for me, I don't see any damage because we have a manufacturing all over the world. Canada, America. It's just the mission manufacturer is your camera. I think so. No, I'm not quite familiar with any. Yeah, no, I'm heading to the other meeting. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah. Nice to see you. Yeah, thank you for visiting us. See you again. Yeah, see you next time. When you come. Okay, yeah. Yeah, see you later. Being permanently closed by deforming or crimping across the full band of graduations. Installation, or HIPs, are used for low
이게 툴 관련해서 말씀드리기 전에 저희가 오디터 툴에 대해서 한 동영상이 있고요. 동영상 보시고 저희 정상훈 대리님께서 설명해 주시고 직접 체결해보고 또 오픈화 가져가는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 먼저 동영상 잠깐 보시고요. 그다음에 정상훈 대리님께서 설명해 주시겠습니다. Automotive is a global provider of high-quality connecting solutions for vehicles and industrial applications. This video is intended to explain the basic installation concepts for Automotive ear clamps. The Automotive ear clamp has become a standard in quick-closing, tamper-resistant clamps and is available in a number of configurations, including the stepless tongue and groove design, which provides superior sealing capability. The Automotive ear clamp is quickly and permanently closed by deforming or crimping across the full bandwidth to reduce the clamp diameter. The amount of ear deformation accommodates different diameters of the materials being clamped. A wide range of ear clamp designs and materials are available to suit specific applications. Automotive installation tools. The Automotive ear clamps and tool system are designed to provide optimal performance for permanent high-strength connections, with numerous pincers available to suit most assembly situations. Hand installation pincers, or HIPs, are used for low-volume assembly, assembly in tight spaces, and field service. Cordless pincers, or CPs, are used to generate precise clamping force and track data in mission-critical and field assembly applications. Pneumatic pincers, or MEs, are suited for high-volume factory installations. MEs are available with ergonomic pistol grip and electronically controlled versions, or ELKs, which controls and monitors jaw force to ensure consistent closures and can be integrated with PLC automation systems. Ear clamp removal. Because ear clamps are intended as non-serviceable tamper-resistant connections, removal requires destructive means. Clamps are either cut at the band or the ear with our hand clamp cutter, HCC, or clamp types with mechanical interlock can be pried open. For more information or videos on Automotive products, please visit www.automotive.com. Automotive is a global provider of high-quality connecting solutions for vehicles and industrial applications. This video is intended to explain the basic installation concepts for Automotive low-profile clamps. Low-profile clamps are an excellent choice where space is restricted, such as boot retention on rotating shafts or on hose connections. The Automotive low-profile assembly's stepless tongue and groove inner diameter offers superior sealing qualities. Automotive low-profile clamps are designed to close to specific fixed diameters where load retention hooks can engage, while built-in compensating elements accommodate tolerance variations in the assembly. Pincer tips are specifically designed to engage with a tensioning hook unique to each low-profile clamp. Using the appropriate tool for proper pincer and hook engagement is critical to effective assembly. Different clamp designs, materials, or features may be selected to suit the ideal clamping strengths for the application. Automotive installation tools. Hand installation pincers, or HIPs, are used for low-volume assembly or service repair work. For high-volume factory installations with or without PLC automation systems, pneumatic pincers accurately align hooks for engagement without overextending compensating elements. Low-profile clamp removal. Some low-profile clamps are reusable and can be removed with model-specific hand installation pincers. Others are not reusable and must be removed by destructive means. For more information or videos on Automotive products, please visit www.automotive.com.
Automotive is a global provider of high-quality connecting solutions for vehicles and industrial applications. This video is intended to explain the basic installation concepts for Automotive multi-crimp rings. Automotive multi-crimp ring assembly is a permanent sealing and fastening solution for engineered assemblies, widely adopted for sealing of hoses and boots on rotating shafts. Crimp rings, or MCRs, available from 5 mm to over 100 mm, are closed by uniformly swaging to the required diameter on the assembly, resulting in a permanent tamper-proof connection with no protrusions for a professional-looking finish. Two-jaw die segments are specifically designed to close the outer diameter of an MCR to a defined size. Eight-jaw die segments are designed to achieve the maximum allowable diameter reduction range of MCRs while maintaining perfect circularity. A wide range of MCR designs and materials are available to suit numerous applications. Automotive installation tools. Hand installation pincers, or HIPs, and cordless battery crimpers, or CCs, are both available in two-jaw configuration for smaller diameter MCRs used in lower volume assembly, field installation, or service repair work. For higher volume assembly and larger rings, typically assembled in factory environments, we offer stationary swaging tools or compact dies which are mounted in third-party presses. Our ELS is a turnkey hydraulic power system complete with PLC control and data monitoring. Multi-crimp rings are intended as non-removable, tamper-resistant connections. For more information or videos on Automotive products, please visit www.automotive.com. 오늘 그 비디오 보신 것 중에 제가 이제 실제로 보여드릴 거는 그 MCR 인터넷을 제외하고 모든 클래스를 체험할 수 있는 EAK입니다. 제가 실제 제품을 보여드리고 설명을 해드릴 거고요. 크게는 세 가지로 구성이 되어 있다고 보시면 됩니다. 일반적으로 직접적으로 이제 조립을 할 수 있는 이 펜치 부분하고요. 그리고 공합을 받아가지고 사용자가 원하는 힘만큼 조절해가지고 내보내는 이제 컨트롤러. 그리고 이 검은색 상자를 보시면은 이제 더 컨트롤러를 이제 경쟁할 수 있는 그런 장비, 크게 세 가지 파트로 나눠져 있습니다. 그래서 이제 공합 장비 같은 경우에는 일반적인 이제 공합 배치하고 이제 메커니즘은 비슷한데 저희가 하나 이제 추가한 거는 아무래도 이제 자동차 생산 라인 같은 경우에는 이제 PLC하고 연동돼가지고 이제 기록을 남기거나 아니면 품질 관리를 하는 이제 필요성이 느껴지기 때문에 저희가 일정한 압력으로 이제 값을 조절할 수 있는 컨트롤러, 그 다음에 컨트롤러하고 이제 PLC를 연결할 수 있는 인터페이스를 저희가 구비를 해놨고요. 보시면 알겠지만은 구성은 굉장히 간단합니다. 위쪽 부분에는 이제 에어 컴프레셔 쪽에서 들어오는 이제 에어 공합선이 있고요. 그 다음에 이제 220V 전원선이 위쪽에 꼽히게 되고 아래쪽에는 우선 보시면은 펜치로 연결되는 이제 공합 소스, 그 다음에 안쪽에 있는 이제 전기 컨트롤러 부분을 연결해주는 전기 케이블이 연결이 되어 있고요. 다른 인터페이스 같은 경우에는 이제 여러 가지 인터페이스가 있는데 여기 X3라고 보여지는 이 인터페이스 같은 경우에는 이제
일반적인 2, 3위 통신이니까 사용자가 이제 조립을 할 때마다 뜨는 모니터가 되는 이 체결 그 결과들을 외부 쪽 PC 쪽으로 연결해주는 통신할 때 사용하는 인터페이스고요. 그 다음에 PLC를 통해 가지고 자동화 라인을 이제 구축을 하실 때 필더의 작동이나 아니면 에러 메시지를 리셋을 할 때 쓰는 이 X2나 아니면 X20 인터페이스가 아래에 장착이 되어 있습니다. 그래서 보시면은 알겠지만 보통 이 컨트롤을 보시면은 왼쪽 부분은 이제 종합 라인, 그 종합을 이제 받고 종합이 어느 정도 들어오는지 측정을 하는 센서가 들어가 있고요. 그 다음에 바깥쪽에 나가는 부분에는 실제 사용자가 만약에 2000N을 입력을 했다고 하면은 2000N을 내기 위한 밸브 여는 양을 조절하기 위한 이제 그 바깥쪽으로 나가는 공합 센서가 공합 센서가 이제 두 파트가 이제 들어가 있고요. 그 다음에 오른쪽에는 이제 PCB가 있어가지고 기본적으로 ELK 소프트웨어가 장착이 되고 그 다음에 인터페이스와 같이 통신할 수 있는 그런 PCB 기판이 들어가 있다고 보시면 돼요. 그래서 만약에 사용자가 스타트 버튼을 눌렀을 때 이런 식으로 디스플레이가 됩니다. 그러니까 목표 왼쪽에는 지금 자세히 보시면 왼쪽에는 목표라고 해서 사용자가 입력한 클로징 갭하고 그 다음에 힘이 표시가 되고요. 그 다음에 오른쪽에는 이제 실제적으로 체결이 완료가 된 후에 스트로크 센서하고 공합 센서가 결과값을 측정을 해가지고 오른쪽에 실제라는 부분에 이런 식으로 결과값을 이렇게 표시를 하게 됩니다. 그래서 사용자가 설정한 공차 범위 안에 갭이든지 아니면 힘이 공차 범위 안에 안 들어갔을 경우에는 해당되는 에러 메시지가 나오면서 펜치에는 이런 식으로 검은색, 빨간색 금이 들어오게 되고요. 이 경우에는 사용자가 에러 메시지를 취소하기 전까지는 펜치 작동 버튼을 눌러도 작동이 되지 않습니다. 그래서 사용자가 어떤 에러 메시지가 떴는지 화면을 보고 확인을 한 후에 취소 버튼을 눌러야지 펜치의 빨간불이 꺼지게 되고요. 이때 다시 끈이 작동을 하게 됩니다. 그래서 기본적으로 ELK를 사용하기 위해서는 저희가 보통 ELK가 이런 상자에 당겨져서 이제 보회사 쪽으로 이제 발송이 되게 되고요. 안쪽에 보시면은 ELK를 사용하기 위한 PC 소프트웨어하고 그다음 인스트럭션, 영문으로 된 인스트럭션이 CD가 같이 동봉이 되게 되고요. 안쪽에 보시면은 크게 상자가 두 개가 있는데 왼편에는 저 ELK 본체가 들어가게 되고요. 오른편에는 이제 프리필터나 아니면은 ELK하고 PLC 아니면 PC하고 통신하기 위한 각종 케이블이 공동되게 됩니다. 그래서 2, 3위 통신 케이블하고 그 다음에 디지털 인풋 아웃풋 케이블이 같이 저희가 발송을 해드리고 있고요.
ELK를 사용하기 위해서는 이제 이런 식으로 USB 케이블하고 저 ELK를 연결해서 저희 PC 소프트웨어를 통해 가지고 조절을 컨트롤하게 되시고요. 보시면은 이런 식으로 이제 데이터 익스체인지라고 해가지고 PC 소프트웨어에서 이제 뭐 체결 데이터를 작성을 해가지고 보내시거나 아니면은 ELK 저장된 체결 데이터를 끌어오실 때는 이런 식으로 데이터 익스체인지 기능을 이용해서 불러오게 되면은 지금 현재 ELK에 들어가 있는 이제 APN이라고 하는 체결 데이터가 이제 이런 식으로 이제 불러오게 되고요. 더블 클릭을 하시게 되면은 이제 사용자가 원하는 체결 갭이나 아니면은 힘을 여기서 조정을 하실 수가 있습니다. 그래서 텍스트나 아니면 클램프 타입 같은 경우에는 보통 이제 차종이나 아니면은 사용하시는 클램프 타입을 텍스트 형태로 이제 집어넣게 되시고요. 핀서 타입은 저희가 이제 이 ELK 하나를 가지고 저희가 제공해드리는 이제 모든 종류의 펜치를 공용으로 사용하실 수가 있습니다. 그래서 사용하시는 핀서 타입을 선택을 하시고 이제 크루징 펑션에서 뭐 스트로크 우선 아니면은 힘 우선 이런 식으로 설정을 하실 수가 있고요. 그 다음에 아래 클로즈 항목을 보시면 이제 클로징 계면을 이 펜치의 조합, 이 양쪽 조 사이의 거리의 목표치를 설정을 하실 수가 있고요. 오른쪽에 SK, 클로징 코스라고 하는 거는 사용자가 원하는 힘, 뭐 2100N이나 아니면 4000N 이런 식으로 힘을 입력을 하실 수가 있습니다. 그래서 지금은 보시면은 지금 2100N의 힘을 지금 적용시켰을 때 지금 실제적으로 이 센서를 통해 가지고 이제 R을 확인하시면 지금 2042N이 나오는 걸 확인하실 수가 있고요. 만약에 제가 여기서 1700으로 낮춰 힘을 바꾸게 되면은 다시 이제 아까 2100N으로 찍던 핀서가 한 1700 가까운 1624로 조정이 된 거를 보실 수가 있습니다. 지금 약간 오차가 네, 지금 약간 오차가 조금 50m 이상
차이가 벌어지게 된 이유는 제가 우선 그 펜치를 설치를 한 다음에 꼭 필수적으로 수행이 돼야 할 검교정 지금 작업을 지금 안 해가지고 현재 디스플레이는 값하고 실제 값하고 지금 많이 벌어져 있거든요. 지금 보시면은 지금 디스플레이 된 값은 지금 1722N이라고 나와 있고 1722N 나와 있고 지금 센터에는 이제 1650으로 나온 이유가 저희가 이제 일반적인 공학 장비가 아니고 저희 이제 전기 컨트롤 유닛이 ELK하고 같이 연결된 장비이기 때문에 검교정이라는 작업을 수행하지 않으면 오차가 계속 벌어지거나 아니면 정확도가 떨어질 수가 있습니다. 그래서 저희가 만들어 놓은 게 아까 잠깐 설명이 되었던 이 검교정 장비고요. 이 검교정 장비를 사용하시는 방법은 이렇게 화면에 보시면은 이제 펜치 모양의 이제 버튼이 있습니다. 펜치 모양의 버튼이 있어서 누르시게 되면은 처음에는 이제 마찰 테스트라고 해서 이 툴 자체의 마찰력을 이제 측정하는 테스트를 진행을 하게 되고요. 이때는 그냥 가볍게 아무것도 없는 상태로 스타트 버튼을 누르시면은 처음에는 반쯤 닫혔다가 최종적으로는 완전히 다 닫히게 됩니다. 그래서 한 번에 이 피스톤이 한 번에 쭉 밀리는 그 운동을 통해 가지고 지금 현재 핀당 안에 있는 마찰력을 이제 테스트를 하게 되고요. 두 번째는 전원 테스트라고 해서 이제 포스 테스트 힘에 대한 검교정 작업을 진행을 하게 되고요. 이 경우에는 저희가 이제 지금 여기 CAN이라고 하는 검교정 박스 안에 있는 이 장비를 통해서 진행을 하게 됩니다. 보통은 4회에서 5회 정도 이 체결 센서에 체결을 하게 되시고요. 지금 이 작업 같은 경우에는 이 ELK 프로그램 안에 이제 설정되어 있는 이제 기본값으로 공합 밸브를 열어서 그 기본값으로 열린 공합의 힘이 최종적으로는 이 끝에 힘이 어느 정도 걸리는지 이 센서를 통해 가지고 측정을 한 다음에 그 힘을 이 프로그램을 통해서 집어넣으시거나 아니면은 이 ELK에서 직접 기존 체계형 수정이라고 해서 이렇게 숫자로 플러스 마이너스를 통해 가지고 이제 사람이 직접 입력을 할 수가 있습니다. 그래서 제가 지금 측정된 값을 입력을 하게 되면은 이 ELK는 종합밸브가 기본값으로 열렸을 때 힘을 센서를 통해 가지고 다시 전달을 하게 됩니다. 이제 마지막 테스트로는 이제 갭 테스트가 진행이 되는데 이 갭 테스트를 하는 이유는 공합밸브에 여는 양을 검교정을 하는 동시에 보시면은 안쪽에 이 펜치 안쪽에서 보시면은 이 가운데 부분은 이제 피스톤
기계적인 이제 피스톤이 들어가 있지만은 위쪽에는 보시면 스트로크 센서하고 그 다음에 스위치에 필요한 이제 PCB 기판이 들어가 있고요. 이 스트로크 센서를 이제 검교정하기 위해서 이런 T자 형태로 이제 2mm, 3mm, 6mm 마스터 게이지에 사용하게 됩니다. 그래서 맨 처음에는 이제 약한 힘으로 2mm를 치게 되고요. 그 다음에 두 번째는 강한 힘으로 2mm를 치게 됩니다. 그래서 이제 맨 처음에 이제 약한 힘으로 2mm를 찍었을 때 밀리는 피스톤량, 그 다음에 강한 힘으로 2mm를 찍었을 때 피스톤량을 이 프로그램이 다시 인식을 하게 되고요. 두 번째로는 4mm를 약한 힘으로 찍고 다시 강한 힘으로 찍어서 이 안쪽에 들어가 있는 이제 스트로크 센서가 2mm 약할 때, 강할 때, 그 다음에 3mm 약할 때, 강할 때, 이 밀리는 그 포인트를 기억을 해서 이제 선 모양으로 이제 그래프를 그리게 돼요. 이렇게 되면 이제 검교정은 다 완료가 된 거고요. 우선 아무래도 이제 생산 라인에서는 사용 횟수가 많기 때문에 저희가 보통 매뉴얼상에서 검교정을 근무 시작하기 전에 ELK를 5분 전에 틀어놓고 그 다음에 5분이 지난 후에 검교정을 매일 같이 진행하는 것을 제안을 해드리고 있습니다. 그 생산 라인에서 이제 이 장비를 쓰려고 하면은 지금 코스 측정하는 게이지도 검교정을 따로 받아야 될 거거든요. 이거 맞습니다. 네. 그럼 그거에 대한 검교정을 어떻게 진행하나요? 지금 이거 같은 경우에는 저희 쪽에 보내주시면 저희는 외부기관에 의뢰를 해서 보통 인증사 다시 받아들이고요. 보통 1년에 한 번씩 인증사를 갱신을 하는 거를 저희가 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 이 검교정 장비, 그러니까 CA를 이제 공장마다 하나씩 구입을 하게 되시면은 이 상자 안에 이 CA의 본체하고 그 다음에 이 SKS 01이라는 체계화 센서에 대한 인증사를 같이 동봉을 해서 보내드리고 있고요. 다 보시면은 초기에는 저희가 이제 모든 장비가 스위스에서 넘어오기 때문에 스위스나 아니면 독일에 생산돼서 넘어오기 때문에 독일에 있는 내부기관 업체에서 이런 식으로 인증서를 받아가지고 등록을 해서 보내드리고 있습니다. 그래서 지금 이거 같은 경우에는 보시면 알겠지만은 이 두 개는 무조건 같이 가는 겁니다. 왜냐하면은 이 체계화 센서를 다른 CA의 공유 본체에 사용하실 수가 없고요. 맨 처음에 저희가 외부 기관에 의뢰를 해서 이 검교정 장비에 대해서 이제 거기에 대해서 검교정을 받게 되시면은 이런 식으로 초기 화면에 SKS라고 써 있고 그다음에 이제 그 SKS에 대한 시리얼 넘버가 적히게 되어 있고요. 그리고 본체 뒤에 보시면은 이 CAL 공인에 대한 이제 시리얼 넘버하고 그 다음에 여기에 맞는 SKS에 대한 시리얼 넘버 스티커도 같이 부착이 되고 앞쪽에는 인증을 받았다라는 그 인증 스티커가 이제 붙여서 나가게 됩니다. 그래서 말씀드렸다시피 이 팬치 같은 경우에는 이제 클램프 종류나 아니면 사이즈에 따라서 크기가 달라지게 되고요. 보통 드라이브 샵 쪽은 최소 이 정도 크기를 생각을 하고 계셔야 됩니다.
보시면은 이제 몸통을 같이 이것도 또한 몸통을 같이 공용으로 사용하고 그 다음에 그 클램프 종류에 따라서 이 헤드 부분, 헤드 부분을 교체해서 사용하실 수가 있고요. 지금 이거는 이제 이 부위에 대한 이제 펜치 헤드고 보시면 아시겠지만 이건 일반적인 유압 클램프 그냥 찢기는 거야. 그리고 이거는 다른 이제 후크 방식인 192 클램프에 대한 이제 펜치 헤드고요. 펜치 헤드가 달라지게 되면은 이쪽 체결화 센서 쪽에 이 물리는 조 또한 달라져야 돼요. 그래서 사용하시는 클램프에 따라서 저희가 이런 식으로 칼리브레이션 세트라고 해서 다른 종류의 이제 클램프나 아니면 펜치 헤드를 위한 이런 식으로 조를 따로 제공을 해드리고 있고요. 그 다음에 스트로크 갭 테스트 또한 이런 일반적인 T자형에서 이런 식으로 저희가 특수로 제작한 게이지를 사용해가지고 갭 테스트를 진행을 하게 됩니다. 이 같은 경우에는 이런 식으로 띄워가지고 갭 테스트를 진행을 하게 됩니다. 그래서 ELK는 공용으로 사용을 하시는데 클램프 종류, 그 다음에 클램프 폭이나 내경에 따라 가지고 펜치 크기가 달라지신다고 보시면 됩니다. 여기까지 뭐 질문사항 있으신가요? 그리고 여기 이렇게 보시면은 시스템 설정에 시스템 설정에 보시면은 이제 이 작동하는 방식에 대해서 변경을 할 수가 있어요. 일반적으로 스타트 버튼을 통해 가지고 작동을 할 건지, 아니면 뭐 PLC 쪽에 외부 스위치를 통해서 작동을 할 건지 여기서 선택이 가능하시고요. 아니면은 사용자가 PLC에서 신호를 주고 그 다음에 이 펜치에서도 사용자가 직접 스타트 버튼을 양쪽에서 신호가 들어가야지 작동을 할 수 있게 설정을 변경을 할 수가 있습니다. 그리고 이제 스타트 작동 방식이 살짝 눌렀을 때 작동을 할 건지, 아니면은 이제 작업이 끝날 때까지 스타트 버튼을 꾹 눌러야지 작동이 되게 하는지 둘 중에 하나 선택을 하실 수가 있고요. 그 다음에 PLC 쪽에 연결을 하실 때 어떤 인터페이스를 사용하실지 X2를 그러니까 디지털 신호를 받아서 아날로그 신호로 아웃풋을 하실 건지, 아니면 디지털 신호를 받아서 디지털 신호로 아웃풋을 하실 건지, 아니면은 프로피넷을 통해 가지고 PLC하고 통신을 하실 건지 이 통신 방법에 대해서 이제 설정을 하실 수가 있고요.
그 다음에 OK 신호나 체결이 완료된 후에 OK 신호나 아니면은 NG 신호에 대해서 저희가 설정을 시스템 설정을 통해 가지고 사용자가 원하는 방식으로 변경을 하실 수가 있습니다. 설비 하나당 한 세트만 들어가요. 두 개를 연결하시는 네, 이 얘기 하려면 펜치 하나씩만 꼽히게 돼 있어요. 만약에 아까 그 신문 시리얼 넘버가 부여된다고 하셨는데 네. 만약에 이 펜슬이 하나 고장이 났다라고 하면 네. 그 전체적으로 다 그거는 우선 고정 증상이 어떻게 되느냐에 따라서 양쪽을 다 교체를 하거나 아니면 펜치만 교체를 하거나 아니면 EFK만 교체를 하게 되는데 보통 생산 라인에서는 가장 흔히 발생하는 문제가 이 스타트 버튼을 너무 많이 누르시게 되면 안쪽에 스타트 버튼이 고장이 나가지고 에러가 발생이 되고요. 이 경우에는 그냥 펜치만 교체를 하시면 되고 안쪽에 서버 밸브가 고압 설비 이상이 있어가지고 안쪽에 서버 밸브가 터져가지고 이쪽에서 공기가 유출이 된다. 라고 하시면은 펜치를 그대로 사용이 가능하시고 EFK만 교체를 하게 되십니다. 고장 진단에 따라서 한 세트로 드러내든지 아니면은 단품으로 이런 식으로 드러내든지 하고요. EFK 자체는 이 EFK가 몇 번의 이제 체결을 수행을 하고 그 중에서 에러 메시지는 몇 번이 떴다라는 거는 통계라는 메뉴를 통해 가지고 사용자가 확인을 하실 수가 있고요. 그 다음에 말씀드렸다시피 이상 통신을 통해 가지고 현재 지금 디스플레이 되어 있는 이 결합 파트를 PC 서버에 통신을 해가지고 그쪽에다가 서버에다가 일자로 이렇게 전환이 가능하시고 그리고 뭐 자동화 라인이나 반자동 그 라인을 구축을 하실 때는 보시면 이 X20이라는 인터페이스를 보시면은 총 25개의 핀이 있는데 각 핀마다 그 기능이 배정이 되어 있습니다. 그러니까 왼쪽에 보시면은 입력이고요. 오른쪽에 보시면은 출력이라서 보통 이제 기능이라는 핀 같은 경우에는 사용자가 이제 사용을 하시다가 에러가 떴을 때 굳이 사용자가 이제 컨트롤 쪽을 가서 키드 버튼을 누르기보다는 PLC 쪽에서 그냥 자동으로 기능 중에 신호를 줘가지고 리셋을 시킬 수가 있고요. 그 다음에 이 활성화하고 시작이라는 핀을 통해서 사용자가 굳이 펜치에 있는 스타트 버튼을 안 누르셔도 PLC 쪽에 신호를 주셔가지고 자동으로 펜치가 작동을 하실 수가 있고요. 그 다음에 이제 비트 1, 2, 3 이런 식으로 이제 배정이 된 핀 같은 경우에는 한 라인에 ELK 하나에 여러 차종의 이제 체결 데이터를 입력을 해놓으시면은 그거를 PLC에서 자동으로 원하는 차종으로 이제 바꾸실 수 있게 이런 식으로 비트 기능을 이용하시면은 PLC로도 프로그램을 명령을 하실 수가 있습니다. 그 다음에 출력 쪽에는 이제 OK나 NG를 받으실 수가 있고요. 다음 부분은 이부터 신분상 없으시면은 저희가 돌아가시면서 가시는 길에 저희 아까 얘기했던 직접 툴을 체험해 보시는 시간을 갖도록 하고요. 그리고 뭐 좀 기다리시기 그러시면은 제가 그 회사 동영상을 틀어놓을게요. 그래서 보시다가 이제 좀 사람이 한 명씩 체크해보고 가시면 이제
하나씩 한 번씩 시험해보는 그런 시간을 갖고 마무리하도록 하겠습니다. 긴 시간인데 이렇게 시간 내주셔서 감사드리고요. 또 궁금하신 사항 있으시면 언제든지 저희 연락 주시면은 제가 아마 최대한 컷 하신 드리도록 하겠습니다. 시간 내주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 그럼 나중에 교재는 내가 받아갖고 공유하겠습니다. The perfect clamp fulfills the purpose of connecting. The perfect clamp fulfills the purpose of connecting in a perfect way. Plus, it improves to the overall quality of the customer product. Perfect clamps. That's what the Autoca Group, a family-owned Swiss company, have been making for decades. And billions of them. Its clamps can be found in hundreds of products all over the globe. In cars, boats, trailer homes, coffee makers or heart pumps. Autoca's connecting technology is one of the most advanced in the world. The perception of the customers is that we are seen as a solution provider to an expert. Whenever they have a problem, whenever they want to connect two parts, they think of Autoca. The success story started in Horgen, a medieval town on Lake Zurich. It was here the founder of the company, Hans Autoca, opened his first machine workshop in 1942. Prior to that, he was working for BBC, now ABB, and earning extra money as an acrobat. In 1952, he produced the first ear clamp, a true revolution among connecting devices. Since then, the company expanded to 27 countries on 4 continents. Horgen is Autoca's global headquarters and research and development base. Innovation has always been the core of the company's success. It's driven by its customers' needs. Numerous Autoca international patents have been filed to date. We have sensors in the market where we are really understanding what are the needs, and then we bring it into our needs. We have the brainstorming sessions where we try to come up with something that is very unique to fulfill the needs of the particular application. The electronic pincers used to apply the clamps are also developed and produced in Horgen. Thomas Meyer-Bickel is the 3rd generation CEO. Several members of his family hold managerial jobs within the company. My blood and my heart works for Autoca. I'm a family member and I'm very proud to work for Autoca. Although Hans Autoca was selling clamps in Europe in the 1950s, the foundation of the future global reach was laid in 1961 when Autoca entered the US market. If we would have done it 30 years later, the competition would have been much, much different. It was the right moment in the 60s going there, but it was a bold position in the States for a small little Swiss business. Besides connecting technologies, Autoca brought its values. Bruce Christiansen has been working for an Autoca plant in Marlette, Michigan for 34 years, and his brother Brent for 33. Bruce's daughter Devon joined the company 5 years ago. You can feel that it's a family-owned company the minute you walk through the door. You can talk to anybody. If you have a question, you can ask somebody. The CEO comes and visits all of the plants, and it's a really close-knit company. So it's really nice. The clamps here are produced for local demand. They're used mostly, but not only, in plumbing, irrigation, and medical industries. The Autoca customers value the quality of the product as well as the quality of the service. Service is very important to Autoca. Anytime there's an issue, we're there to support the customer and ensure they get what they paid. They have provided many jobs. They provided resources for community events. Yeah, we look at Autoca with the highest respect that you can give a company because I think they've earned it. This is the largest Autoca production plant in Europe. Located in the German town of Endigen, it was established in 1972. More than 1/4 of
1.6 million clamps produced as a group, are produced in ending. Clamps produced here are mostly used by car makers. There's between 60 and 80 clamps in each car that uses the Autoca products. They're used in engines, airbags, cooling systems, or drive shafts. The German company Veritas uses Autoca products for manufacturing fluid, clutch, and brake line systems for Mercedes, Volkswagen, and Audi. We have to produce a connection in a failure-free way. And due to the usage of an Autoca clamp, we have this process under 100% control, so we can guarantee to our customers that there will not be leakage. The year 1995 marked another milestone in Autoca's global growth. Opening a Chinese plant in Tianjin, the car industry was non-existent at the time. But the country has since become the biggest car maker and market in the world. We have grown in parallel with the automotive industry. It was really the cornerstone of the success. So now we are the largest plant producer in China. With over 270 employees, the facility produces over 330 million clamps a year. The products are used by most of the domestic and foreign car makers in China. Usually the customer didn't ask for clamps, they ask for Autoca. With another billion people, a booming economy, expanding middle class, and the growing need for mobility, India, after China, was a logical step. The plant outside of Mumbai opened with 11 employees in 2008. 166 people work here 7 years later. Autoca Group and the board has seen the development that we have made in these years and started giving us a bit more responsibilities, with more innovation to be done. Global consistency is another Autoca strength. No matter if a product is made in India, China, or the USA, it has the same immaculate quality, and so do the services. IAI Joint Flex, making parts for global car makers, including John Deere and Caterpillar. They switched recently to Autoca from a competitor. They value Autoca's reliability. Products which they supply are the world-class products, and these are being supplied to the world-class car, and it supports our product, and it helps us to achieve the desired results with an excellent quality. In a sign of things to come, Autoca acquired a Swedish company, Levi Peterson, in 2014. They make heavy-duty clamps for buses, trucks, and construction vehicles in a small town of Anderstorp. To maintain a healthy growth for the future, we need to do acquisitions, and we cannot just grow our business from an organic point of view. This century-old family business has been the European leader in heavy-duty clamps for decades. As part of the Autoca Group, it now sells its products in the Americas and Asia. The acquisition brought more business, increased profits, yet retained the family climate with all of its benefits. What we think about in the morning, we can realize in the evening. It's great possibilities. The third generation of this family-run business is committed to the values of the Autoca Group founder. Absolute quality of its products and services, customer satisfaction, long-term vision, and fair treatment of all Autoca people. The most important asset is our employees, by far, because by not having motivated and capable employees, you cannot produce outstanding products. And we would have never have been